এই জায়গাগুলোতে কোনো প্রবলেম এগুলো পারি তো Yes, sir. identify the term coefficient term with y or coefficient এগুলো করতে পারে লাইক লাইক আনলাইক টার্মস এ আমরা দেখি যে যেমন এখানে বলছে যে থ্রোলি এক্সামিন দ্য ফলোইং অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনস রাইট তিনটা এক্সপ্রেশন দিছে তো উপরে এখানে যদি পড়ি যে you can tell the similarities of or differences of the items both bought. The similar item pen both bought is the like item. Both bought two more different items, a size book and pencil, and those two different things are unlike items. So you get some idea about like and unlike items. Now let's try to find like and unlike terms in algebraic expressions. So like and like বলতে কি বোঝাচ্ছে মানে all the properties of a term is similar to the other. All the properties. Something like if I say in this way, ধরো যে আমি যদি এটাকে নিয়ে যাই এটা hold on, এখানে আলোচনা করি বিষয়টা it's important actually. If you don't understand actually what is like and unlike terms, it's difficult to add them or subtract them, right? Like and unlike terms. So আমরা firstly বলবো যে if all the properties of two terms are similar or are same, you can say similar, right? Not the same, similar. Then the terms will be called like terms. We call like terms, right? As for example, I mean now we need to know actually we need to understand what do you mean by all the properties. What are the properties of the term we need to check actually whether they are actually similar or not, right? That is the important thing now, right? So the properties those are required to check for similarities. What are those properties? Okay. Suppose A properties A কি হতে পারে? A হতে পারে তোমার হচ্ছে যে variable, right? I mean whether the variables are same or not, variables, right? Properties properties B কি হতে পারে? সেটা হচ্ছে যে coefficient. I mean considering the coefficient, হ্যাঁ তারপর হচ্ছে and property C হতে পারে হচ্ছে যে a degree of the variables or degree of the variables, and number D এটা হতে পারে
কনস্ট্যান্ট, রাইট? তো দুইটা টার্মের কনস্ট্যান্ট টার্মের মধ্যেও তোমার সিমিলার ডিসিমিলার হতে পারে, তো এখন আমরা যদি তোমার হচ্ছে এই ইগুলো দেখি যে সিমিলার টার্মের ক্ষেত্রে আমরা কখন সিমিলার টার্ম বলবো, ভেরিয়েবলস গুলা সেম কিনা কখন বলবো। যেমন আমি লেটস জাস্ট সাম সিমিলার টার্মস, হ্যাঁ, ওকে, or like terms আমরা ধরো যে কিছু টার্ম লিখলাম, যেমন ধরো যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি একটার সাথে একটা কম্পেয়ার করি, ধরো টার্ম 1, হ্যাঁ, আর টার্ম 2, যদি আমি দুটো টার্ম কম্পেয়ার করি, সো আমি যদি কম্পেয়ার করি দুটো টার্মকে, টার্ম 1 এবং টার্ম 2 এটা কম্পেয়ার করবো আমি। আমি টার্মগুলো এখানে বইগুলো এখানে লিখে দিই, পরে এগুলো নিয়ে কথা বলি। সো আমরা এরকম লিখলাম, যেমন ধরো আমরা বললাম যে 2x হচ্ছে 5x। এখন 2x 5x আমরা এখানে যে ভেরিয়েবল আর সেম, রাইট? সেম ভেরিয়েবল, দে হ্যাভ সেম ভেরিয়েবল, রাইট? এটা কি আমি লাইক টার্মস লিখছি, সো এই টার্ম আর এই টার্ম সিমিলার, হ্যাঁ। কখন সিমিলার? যখন এক্স, এটাও এক্স, তখন সিমিলার। এবং এটার কোএফিসিয়েন্ট আছে 2 বাট এটার কোএফিসিয়েন্ট আছে 5, বাট দ্যাট ডাজন্ট মেক প্রবলেম বিকজ both are numeric, right? So they are actually like terms. আমি লিখলাম -7m, আর এখানে লিখলাম হচ্ছে হয়তো তোমার 4m, স্টিল সিমিলার। হোক এটার কোএফিসিয়েন্টটা নেগেটিভ আর এটার কোএফিসিয়েন্ট থেকে পজিটিভ, বাট স্টিল দে আর লাইক টার্ম, রাইট? আচ্ছা, আমি লিখেছি ধরো a/2, and এখানে লিখলাম 2a. We can still add them because this is actually এটার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে half আর এটার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 2, but the half and 2 are numeric terms, right? Are numeric terms. আমি লিখলাম 0.5x আর লিখলাম 3x, still they are similar. বুঝতেছি সবাই? রাইট? তার মানে নিউমেরিক পার্ট যদি চেঞ্জ হয় তখন তোমার যে ইটস নট এ প্রবলেম, রাইট? আই মিন আমি এবার লিখলাম, আমি ধরো তোমার আমি লিখেছি এক্স স্কোয়ার আর লিখলাম হচ্ছে তোমার 5x স্কোয়ার সিমিলার, বিকজ কি এখানে এক্স এর যে ডিগ্রি, এই যে ডিগ্রি, আমরা যখন ভেরিয়েবল আর কোএফিসিয়েন্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে কোএফিসিয়েন্ট আর ভেরিয়েবল মিললে কোএফিসিয়েন্ট যদি নিউমেরিক হয়, নিউমেরিক আর অ্যালফাবেটিক হলে ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। তো এখানে দেখো যে এটার এক্স স্কোয়ার আছে, এটার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 1 আর এটার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 5, ভ্যালু যেগুলো নাকি নিউমেরিক ভ্যালু, কোনো প্রবলেম না, রাইট? আচ্ছা, আমি লিখলাম x³ / 2, তোমার হচ্ছে আমি এখানে কম্পেয়ার করলাম হচ্ছে তোমার ধরো 11x³ এর সাথে, they are similar, we can add them, actually we can add them. হ্যালো, তোমরা দুজন আসো? Yes, sir. তো বুঝতেছি বিষয়টা? Yes, sir. আমি আরো এক্সাম্পল দিব। So they are similar because they are in each case, if we just look, we just observe them, actually we can find that the term are, I mean the variable are similar and the degree of the variable must have to be similar, right? Degree have to be similar, right? So আমরা লিখলাম যে -9xy, এখানে লিখলাম হয়তো 12xy, still we have similar
same variable and their degrees are same also. X to the power 1, x to the power 1, y to the power 1, y to the, and we have a numeric coefficient, right? আমরা লিখলাম 5x square y cube, তো আমরা এখানে লিখতে পারি, সাপোজ আমি লিখলাম -2x square y cube। আমরা তো লিখছি 10ab, আমরা এখানে লিখছি -5ba। So the order, while they are in a relationship of multiplication, order doesn't matter, right? I mean কোনটা আগে কোনটা পরে এটা সমস্যা না, বুঝতে পারছি? বিকজ কি আমরা জানি যে if we just multiply 7 multiplied by 5, the result is 35. So 5 multiplied by 7 is also 35. So AB is equal to actually BA. AB is equal to BA because they are actually in multiplication, in relationship of multiplication, and the order of the variables doesn't matter actually. So this is actually same. Actually same, they are same, right? So that's what it is actually. I mean the variables, their degrees have to be same. If you have things like this, like suppose mx cube, m 3m x cube, right? So so we can add them because here we have 1 and we have 3. That actually like terms, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? Hello? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Let's go for checking of unlike terms. Unlike terms, right? Unlike terms দেখি কোথায় কোথায় কোন কোন পারপাসে আনলাইক। আমরা লিখলাম যেমন ধরো যে আমি লিখলাম 3x, এখানে লিখলাম হয়তো 5y। সো তাদের আনলাইকের জায়গাটা হচ্ছে ভেরিয়েবল, ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট? আমি লিখলাম -7x -7x squared. They are not same. We cannot actually add them. We cannot add them. আমি লিখেছি হয়তো x y square and x square y. Both have their xy, but the degree of x is not equal to the degree of y, and the degree of y is not equal to degree of x, right? Both has to be same, right? So I'm লিখলাম x cube y square or and x cube y. Same, not same. We cannot actually add them because the degree is different. So if the degree is different and there are different variables, they're not going to be same. আমি লিখলাম x, আমি লিখলাম by, they are not same, right? Or আমি যদি bx লিখি তাও সেম না, হ্যাঁ, x bx সেম হবে না। বা আমি লিখছি হয়তো my, আমি এখানে লিখলাম হয়তো তোমার ny, still not same, right? Because this যদি এগুলোকে কোএফিসিয়েন্ট ধরি, যদি বলে ভ্যালু না, তাহলে ডিফারেন্ট। যদি কোএফিসিয়েন্ট যদি বলে যে ওকে a and b are coefficient, they're not variable, and x is there, then in that case that is different. But usually তোমাদের জন্য হচ্ছে কি, we cannot add them, we cannot actually subtract them from one another. We just can write down notation like x minus by, but we cannot add them. বুঝতে পারছি? সো আমরা লিখলাম x by 2 আর এখানে লিখলাম 2 by x, it's not same. আমরা লিখলাম x by
আমরা লিখলাম 1/2x. This is also not same, right? That means x is not equal to, আমরা লিখছি xy, এখানে লিখছি 1/xy. They are not same. They're not like terms. Unlike, they are unlike. বুঝেছি বিষয়টা? হ্যালো, হ্যালো, both of Yes, sir. are there, right? Okay, now আমরা খেয়াল করি। যেমন আমি যদি সাপোজ এটাকে করতে চাই, মানে এটাকে অ্যাড করতে পারবো, নাম্বার 1 যদি আমি করি, হ্যাঁ এটাকে অ্যাড করতে পারবো। সো 2টা গাধা আর 3টা গাধা ছিল, সো we just add 2 and 3, that is 5 and x, right? এখানে আমরা দেখছি কি a b y অর্ডারে নাই, বাট স্টিল আমরা কি করতে পারবো, যোগ বিয়োগ করতে পারবো। আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা হয়তো এরকম লিখলাম a b y minus 7 a b y, because if we just change the order there will be no change of values. Now আমরা লিখতে পারি যে okay, from 7 we have to deduct 5, so you're going to get 2 a b y, but the greater one was negative, we have to put negative here, right? যদি আমি এটা করি, so since they are similar we can go for the subtraction and addition. We can go xyz xyz, right? So আমরা আমাদের কাজের সুবিধাতে আমরা লিখলাম xyz plus 11 xyz, and is going to be 10 xyz. বুঝতে পারছি? হ্যালো, Yes, sir. ওকে। Yes, sir. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে we have y, we have the numeric coefficient, but we don't have here, right? So these are not similar, unlike, right? They are unlike. These are unlike. So this is the same, but this is not the same. এটাও কি unlike. And this is not same to this one, or like to this one, because we have a here, a is not over there, we have a is also over there, b is here but b is not over there. আর 19c তো মিলবেই না, রাইট? 19c কারোর সাথে মিলবে না। এমনকি লাইক আর আনলাইক টার্মস বুঝেছি? হ্যালো, লিখে নিছো? কোনো কিছু লিখে নিছো? আগের যেগুলো লাইক আনলাইক টার্মস এর এক্সাম্পল দিলাম সেগুলো লিখে নিয়েছো? হ্যালো, স্যার না, কিন্তু এমনি বুঝেছি। লিখে নেওয়া দরকার। কারণ কি, যেমন তোমার maybe you have questions but you're not asking me that why they are not similar, why they are not unlike. You can ask me, or why you can ask me why they are like. If it is all about, if it is all about number, then why they are, why some are similar, why some are not, right? Suppose আমি বললাম যে m is equal to 5 and n is equal to 8. এটা হচ্ছে আমার given values, right? Now number 1, আমি যদি বলি add, আমি যদি বলি 5m plus 3m. So we can add them, actually we can write down 5 plus 3 8m, but I'm not going to write down in that way. আমি just আগে ভ্যালু বসাবো, 5 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 5, and now it is 25 plus 15, right? So 40. Again আমরা যেরকম ভাবে করি 5m plus 3m,
Sorry, 40. So as if we consider it as a packet, same size packet, so we can say we have 5 packets and we have another 3 packets, so we have 8 packets into altogether. If one packet costs 5 taka, we have 40 taka, right? But if we write down like this, number 2, so it's 4m plus 3n. We cannot add them as because we can add them because they are not similar. But why? Why we cannot add them? It's because say if we just observe it, 4 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 8. Now we just only have this process to do. In this way we can do. We can write down 20 plus 24, and we can so we can write down 44, right? Okay, hold on. So we cannot add them since what are you gonna write down if we just add them? Plus 3n. So if we write down 7, then we don't have any way to write down something. What we can write down? We cannot write down m, or we cannot even write down n. That is one problem. Another problem is like we go here, okay, 3 plus 3, you can write down 2 into 3. So that's end up in 6. আবার আমি লিখলাম 3 plus 3 plus 3 plus 3. So we can end up in 4 into 3. So it's going to be 12, right? Now if we have like these, actually 2 into 3 plus 4 into 3, so we can treat them as gadha. So we can write down 2 and 2, 3, 2 gadha and 4 gadha. I mean, we can write down 6 gadha. And it's going to be 18. You see, if we add them, actually going to get 18. But if the thing is like that, 3 plus 3, and we have 7 plus 7 plus 7 plus 7. So in this case, we can write down 2 into 3, and that is 6. And in this case, we can write down 4 into 7, that is 28. We can add them up here. After getting the product, we can add this product, and we can write down 34. But if we have approach like this, 2 into 3 plus 4 into 7, now we don't have any way. I mean, we cannot actually just say 4 plus 2, 6. Now, which one? 3 or 7? We don't have any way, right? We don't have any way. So that's why we cannot actually add them. I mean, we cannot, if we just go for this, we cannot add them actually. That's why P and Q, unlike that's why, right? And in the same way, if we have A here, and but we don't have, we have A also here, but we don't have B in this term, right? So they are not, we cannot add them. Now, let's go for the chapter where we can actually add the following. এগুলো করেছো, এগুলো পারো? Hello?
হ্যালো, জি স্যার, কোনগুলো? মানে কি তোমরা কি দুজনেই ঘুমাচ্ছ? না রাত স্যার, রাত শুনতেছি। ধরছি। এই ম্যাথ গুলো কি পারো অ্যাড ইয়েস করা? স্যার। পারো অ্যাড করতে পারো? ইয়েস স্যার। Yes, sir. রাফিউ পারো এগুলো? Yes, sir. ওকে, আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে 2a প্লাস 3b মাইনাস a প্লাস সরি মাইনাস 2b, রাইট? এখানে আমরা সাইন চেঞ্জ করব না, তাই তো? সো আমরা এটা যেহেতু পজিটিভ আছে আর নেগেটিভ, সো আমরা লিখবো a, আর এখানে লিখবো হচ্ছে আমরা b, রাইট? a প্লাস b. So at the same time, 4x minus 5y minus 2x plus y 6x plus 7, right? So এই করতে হবে, এটা নেগেটিভ, সো এই দুটো পজিটিভ, সো এটা 10, 10 থেকে 2 হলে 8, সো 8x, আর এখানে হচ্ছে 8y minus 5y, so it's going to be 3y, right? এভাবে পারবে না করতে? হ্যালো? Yes, sir. এবং সিমিলার টার্মের নিচে বসাতে হবে, যেমন এখানে এক্স, তো এখানে এক্স হচ্ছে তোমার, যেমন নাম্বার 4 যদি দেখি, তাহলে সিমিলার টার্মের নিচে বসাতে হবে। 5x প্লাস 3by মাইনাস 14cz, নাও এখান থেকে যদি ধরি, তাহলে মাইনাস 11y, তো মাইনাসটা ওই টার্মের সাথে যাবে, 11dy মাইনাস 7x, এটা মাইনাস 7x এখানে যাবে, and minus 9cz এখানে। So that's how we have to reorganize them and put in down the other term, right? And down the first term. We have to write down the like terms, one down the others, right? So now we can add actually minus 2x. We can add here minus 8by. We can add here minus 23cz. পারবো? হ্যালো? Sir. Easy আছে। সাবট্রাকশনে কি ইয়েস করতে স্যার। হয়? সাবট্রাকশনে কি করতে হয়? সাবট্রাকশনের রুল পারি? ইয়েস স্যার। কি করতে হয় সাবট্রাকশনে? We have to minus them according to their variables. We have to change their sign, right? The We have to second change one. we have to change their sign. Why should we have to change? Because we are going to deduct one from other. If we have 12a and we have 7a and we are asked to deduct them, subtract them, then we only can subtract them if in that case, sometimes once we are asked to subtract them, is going to be we are going to do the subtraction, but it's going to be added. আচ্ছা, এত মশা কোত্থেকে আসছে? Okay. Now if put it is plus, if we put minus, it is also plus. আমরা এভাবে লিখলাম, এটাও প্লাস আমরা লিখলাম, and in that case plus 12a plus minus minus 7a. I mean, if we have to subtract, then the sign given has to be opposite. The sign given has to be opposite, right? So that what is the policy actually to do that in for algebraic expression? While you go to subtract one expression from the others, then first of all we have to follow these rules, that
the like terms will be down, one down will be others, right? One will be down of the others. So now এখানে আমরা কি করব, মাইনাস যেটা আছে এটাকে প্লাস করে দিব, আর যেটা প্লাস আছে সেটা প্লাস করে সাইন নেমনি প্লাস করে মাইনাস। Now this will be considered as minus 7a, this will be considered as plus 2b, as 12a is actually equal, 12a is positive and 7a is negative, so we have to subtract them. We can subtract, deduct them from one from other, so we have to write down 5a, and since the greater one is positive, the thing will be positive, right? And in this case both are positive, so 23 and 2b, we can add them this since they are like terms, so we can write down 25b. And since both of them are positive, now after changing the sign, this sign will be considered their permanent sign. So this is going to be 20 plus 25b. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Now if you just look for number 4, 5px plus 8qy minus 14rz minus এখানে হচ্ছে minus 11qy, তার মানে এটার নিচে যাবে minus 11qy minus 7px minus 7px হচ্ছে plus 9crz. Now we have to change the sign actually. The plus will be minus, the minus will be plus, and the minus will be plus. Now both are similar in sign, so they're going to be 12px. These are similar in sign. This is going to be 19qy, and this is similar in sign. That this is going to be minus 23. এখানে কি ছিল crz, এটা বোধহয় ভুল আসছে না, এটা একটু নিচে যাবে না, যদি ডিফারেন্ট হয় এরকম তাহলে যেটা করতে হবে, দেখো যদি এরকম ডিফারেন্ট হয় crz তো এটা না, হ্যাঁ খেয়াল করে নি, তাহলে তোমার যদি এটা হলো rz আর এটা হচ্ছে crz, তাহলে এটা লিখতে হবে প্লাস 9crz. They are not like terms, right? Now as there is nothing to subtract from this minus 14rz, so minus 14rz will remain the same, and it doesn't have anything to subtract from, so the sign will be changed and it is going to be the 9crz. বুঝতে পারছি? Hello. Yes, sir. That's how we can do it. So if anything is not similar, any term is not similar from the expression, we are subtracting the expression here, then the term will be outside the line, right? এখন পারবে, এখন দিদিনি পারবে? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, এটাই ছিল। এই জিনিসগুলো করো, তাহলে এখান থেকেই এক্সামের বিভিন্ন প্রশ্নগুলো থাকবে। হ্যাঁ, এখান থেকে করো ভালো করে। ওকে, থ্যাংক ইউ।